Welcome to a dazzling musical eve. Music is a world within itself with a language we all understand. What do you think, Tarani? Yes, music is known as the universal language of mankind for years. That's why we thought of a musical eve to celebrate the IEEE Day, which is celebrated all over the globe. Welcome all to the Ravez, tuning the reviving world 2021. How is your selection on music, Nipun? Or have a කැමති specific genre එකක් එහෙම තියනවද? එහෙම specific genre එකක් නෑ. මං ඉතින් I almost like all the genres. ඒක හොඳයි මොකද අද අපිට හැම genre එකෙම සින්දු අහන්න පුළුවන්. By the way, people, you can join this melodious night by joining us with live on YouTube, and the links will be on the chat box. අද කට්ටිය ඇවිත් ඉන්නේ සින්දුවක් අහලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා යන්න. ඒ නිසා අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව සින්දුවක් අහන්න යමු නේද? කවුද අපේ පළවෙනි singer? Any guesses, guys? Good guess. Tarani, shall we start with Upeka Nirmani then? Yeah, she will kick start with a dazzling voice. Good evening, Upeka akka. මොනවද මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු? Good evening, Nagi. හොඳයි. අපි ඉතින් හොඳින් ඉන්නවා. මේ දවස්වල ඉතින් අපි මගේ බෑන්ඩ් එක කොච්චිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ ටිකේ අපි කරගන්න බැරි වුණ වැඩ ටික දැන් ටිකක් පරිස්සමින් කරන්න පටන් ගත්තා සහ මගේ සෝලෝ වැඩ ටිකක් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒවා තමයි මියුසික් ලයිෆ් තමයි. අක්කා එහෙනම් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා ඇති අක්කාගේ වොයිස් එකෙන් සින්දුවක් අහන්න අපි ඉක්මනට යමුනේ සින්දුවට. හරි. එහෙනම් මම සින් කරන්නම් මගේ තව එක පාරක් කියලා සෝන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට අහලා ඇති. අපි ඒක කියමු. අපි නෙමෙයි මම.
කන්පති සොයා ඔඳුරනා සුන්දරයා මුවලම් කර කන්පති සොයා ඔඳුරනා සුන්දරයා පවනනිවා ඇසිපියනු වසලා නින්ද කැඩුණු විට ලැජ්ජා කෙරුවා මා ආදරේ ඒක තමා තව එක පාරක් ඇවිදින් බලාලා ගියානම් හිතට නැවේදනා කියලා දින්ගතා මතකයි කවිමාලා තනි වෙලා ඇවටිලා හිතලා ඇඳ අත්දරතුන්යමේ දැවටිලා හිතලා හඳලියක මාල්ලම් දෙවලා කළුවර කරේ නම වේලදනවා රෑ හඳකවා ඇස්වසා සිටියා තව එක පාරක් ඇවිදින් බලාලා ගියානම් හිතට නැවේදනා තව එක පාරක් ඇවිදින් බලාලා ගියානම් හිතට නැවේදනා කියලා දුන්නා මතකයි කවිමාලා තනි වෙලා හරිම ලස්සනයි අක්කා. කට්ටිය මං හිතනවා ඒකට ගොඩක් ආස වෙන්නේ නැති කියලා. අපි තව සිද්ධුවකට යමුද අක්කා? මං නම් රෙඩි. එහෙනම් ඔඩියන්ස් එකත් රෙඩි කියලා මම දන්නවා. අපි තව සිද්ධුවකට යමු නේද? හරි. ඕකේ. මේක සුපෙම්වි. සුපෙම්වි සිටිනා සඳ කතාව මා පතනා හැඟුම් දී පෙනෙනා ඔබ නිසාම මානි වෙනා ප්‍රේම බැහිලා නැහැවිලා සිත මාගේ සුව විඳිනා ප්‍රේම බැහිලා නැහැවිලා සිත මාගේ සුව විඳිනා
Sala Sima Mayin Nakiva Mahalam Piva Aha Timavahila Nehvila Chitamage Suhavindina Timavahila Nehvila Chitamage Suhavindina Supindi Sitina Sada Katava Mapatana Hangundi Pinina Ubani Sama Nivena හරිම ලස්සනයි අක්කි after a long time මේ විදිහට සින්දුවක් ඇහුවේ අපි ඔක්කොම. අක්කිගේ අලුත් සින්දු මොනවා හරි එන්න තියනවාද මොනවද ස්ටාර්ට් කරන වැඩ කටයුතු? සින්දු නම් ටිකක් එන්න තියෙනවා සහ මගේ ඉතින් ගොඩක්ම මම මේ මගේ වැය කරන මහන්සිය වැය කරන්නේ කොච්චි වෙනුවෙන්. ඉතින් කොච්චිත් එක්ක එන්න තියෙන සින්දු ගොඩක් තියෙනවා සහ වීඩියෝස් එනවා. ඉතින් ඒක YouTube හරහා තමයි ඉතින් බලන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි සහ මට විශේෂණ දෙයක් කියන්න තියෙනවා කොතලාවල යුනිවර්සිටි එක ගැන. හේතුව මම මේකට සම්බන්ධ වෙද්දී කිව්වා මගේ හස්බන්ඩ් ඉගෙන ගත්තෙත් මේ KDVK කියලා. ඉතින් එයා වගේ දවසක ඕගොල්ලෝ හොඳ තැනක ඉඳී සහ හැමෝම අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න මේ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයි හොඳ තැන්වල ඉන්නවා. ඉතින් හරිම සතුටුයි ඕගොල්ලන් ගැන සහ මාව සම්බන්ධ කරගත්තට. ඉවර කරන්න යන්නේ නම් කියන්න මම සමුදෙන්න දැන් මම සමුදෙන්න ලෑස්තියි. අපි තව සින්දුවක් කියමු. හරි නෑ. ඔක ඉවර කරන්න ඕනේ කතා කරේ. අපි ඒර තව සින්දුවකට යමුද අක්කි? හරි. ඔව්. මම කියන්නම් අපේ ටීවී දරණකේ අපේ මගේ ෆයිනල් එකේ සිං කරපු සෝං එකක් ශූරගෝවියා වැඩසටහනේ කියපු ඔයිරාරේ ඔයිරාමා ගොවි ගීතය. කවිය වගේ සිත සදනා දැකන්ද පාමුලට කුරුළු පාළුවට ආලේ කරනා දුර පේන තෙක්ම දලු දානා මල් කිපුණු නවලවට එවෙනා දුරකට පහනට අරුම පසක් කොට අපච්චිලා ගියා හිරු කිරණ ඉරන්න සංහිඳ පාමුල දොහොත් උදුන්ඩන ගොවි දෙයෝ පිරිදොවන උදැසන සුවඳ පුරෝගෙන ගම්මානේ ගොවියන්ට තමයි මේ ගීතේ දෙවියන්ට සදිසිමල් මාලේ ගොවි බිම්ම අපේ දේපාලේ දෙවියන්ට වගේ ගරු ප්‍රේමේ ගොවියන්ට තමයි මේ ගීතේ දෙවියන්ට සදිසිමල් මාලේ ගොවි බිම්ම අපේ දේපාලේ දෙවියන්ට වගේ ගරු ප්‍රේමේ Oirare, oirama, oirare, oirama, oirare, oirama, oirama. Maharalanu bairata rakina, sit kaviya vadi sit sadana. Vakanda pamulata kurulu paluvata, aale karana. Dura pena tekma daludana, mal pipunu navalovata evena. Yeකට පහනක අරුම පසක් කොට අපච්චිලා ගියා කිරිසුවඳ උදැසන සංහිඳ පමුල දොහොත් උදුන්ඩන ගොවි දෙයෝ පිරිදවන උදැසන සුවඳ පුරෝගෙන ගම්මානේ ගොවියන්ට තමයි මේ ගීතේ
දෙවියන්ට සදෙසිමල් මාලේ ගොවි බින්න අපේ දේවාලේ දෙවියන්ට වගේ ගරු ප්‍රේමේ ගොවියන්ට වගේ ගීතේ දෙවියන්ට සදෙසිමල් මාලේ ගොවි බින්න අපේ දේවාලේ දෙවියන්ට වගේ ගරු ප්‍රේමේ අකියේ සින්දුවත් එක්ක අපි ගොඩක් අපේ පොඩි කාලෙට ගියා වගේ අපිට තේරුණා අකිය ගොඩක් අපි දැනගත්තේ සින්දු වෙන්නේ ඒකින්ද ඒක ගොඩක් අපිට සමීපයි වගේ සින්දුව. thank you. ඒක මට ලයිව් කියද්දි ටිකක් අරගෙන කියන්නේ හිටගෙන කියන්න ඕන සින්දුව. ඒ සින්දුවත් එක්ක තමයි අකිය ගොඩක් අපිට සමීප වුණේ කාලේ. අපි අකි රෙඩි නම් අපි ඔඩියන්ස් එකේ රික්වෙස්ට් එකක් සින්දුවක් අහමුද අක්කිට? ඔඩියන්ස් එකේ රික්වෙස්ට් පොරාට තියද අක්කිගේ සින්දුව එන. නැත්තම් අක්කි රෙඩි නම් ඔඩියන්ස් එක කැමතිද අක්කි තව සින්දුවක් කියනවට? නැද්ද? නැද්ද? රික්වෙස්ට් කට්ටිය ඔඩියන්ස් එක සකිය සකව මං දන්න ඔඩියන්ස් එකට තව එකක් ඕනි වගේ අක්කිකින් සින්දුවක්. අපි අහමුද? හරි. සකිය සගවට දානවා ඒ ගොඩ හයන්නෝ දානවා සිලෙක්ට් කරලා කියන්නකො බලන්න. ඔඩියන්ස් එක කැමති සින්දුවක් සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න අක්කිට ඒවෙන්. මං සකිය සගව කියන්න දෙන්න. දන්නේ නැහැ බලමු. මම නම් පෞද්ගලික සින්දු දෙකටම ආසයි අක්කි. We will rock you. chat එකේ අපිට සකිය සගව්වට සින්දු ඉල්ලනවා ගොඩක්. enjoy me. ඒක හොඳයි. enjoy me lyrics ගත්තා මම. තේරෙන්නේ ඉන්න. තප්පරයක් දෙන්න. මම බුක් එක ගේන්න යවුවා. අකි එතකන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අකි ඩ්‍රීම්ස් ලා කාලේ ගැන. දැන් අවුරුදු 11ක් ඒ 2009 නේ මම 2009 ඉඳන් 2009 ඉඳන් තමයි අපි තරඟේ කරන්න ගත්තේ. අවුරුදු එකමාරක් විතර තරඟේ හිටියානේ. ඊට පස්සේ 2010 තමයි වින් කරේ 2010 අප්‍රේල් වල. ඉතින් ඒ වෙනකන් අද වෙනකන් ඉතින් කරලා තියෙන දේවල් එක්ක සෑහෙන තෘප්තිමත්. මම කියන්නේ මම ඉස්සර හිටපු ජීවිතේ මම අවුරුදු 18 තමයි තරගෙට ආවේ. ඉතින් තමන්ගේම ගමනක් ගියා තනියම ඉතින් සෑහෙන කාලයක්. අද වෙනකන් ඉතින් තනියම නෙවෙයි. ගොඩක් සපෝට් එකකට කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වගේ ගෙදර අම්මලා තාත්තලා ඔයගොල්ලන්ට තාම සපෝට් කරනවා වගේ මට අද වෙනකම් සපෝට් කරනවා ඒගොල්ලනුත්. ඒ කියන්නේ හොඳ ගමනක් ආවා කියලා තමයි ඉතින් හිතෙන්නේ. තව ඉතින් යන්න තියෙනවා. ඉතින් තාම වයස නෑනේ මට 24ක් වගේ. එහෙනම් ඔයාලා කියන්නේද? ආකි 2018යි කියපු හින්දා අපිට ඒක සුත්තක්. අයියෝ 29 අග ඉන්න තාම. මේ මාස 24 වෙනිදා 30 වෙනවා. අප්පා. ඕවනේ. ඕකේ. එතකොට අකි පොතාවද? Thank you. මං කියන්නද? හරි ඕකේ. අපි රෙඩි.
music නැතුව කියන්න. Okay, ප්‍රශ්න නැහැ. Cuckoo, cuckoo, tata tata kalavetti, cuckoo, cuckoo. Undali yaru inkutti, cuckoo, cuckoo. தண்ணியலோடும் தவளைக்கு குக்கு குக்கு கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி அலை மலர் கொடி எங்காதுமே ஒட்டாரா ஒட்டாரா சொந்தானமே முல்ல மலர் கொடி முத்தாரமே எங்கூரை குத்தாலமே சுருக்கு பையமா வித்தலம் மட்டையம்மா சுமந்த கையம்மா மத்தளம் கொட்டையம்மா தயமா என்ன பண்ண மாயமா வலியம்மா பேராந்தி சங்கதிய குரேண்டி கண்ணடிய கண்ணாந்தி தார பேரண்டி அன்னை கிளி அடியால மறைக்கல வெண்ணை கிளி நல்லபடி வாய் சொல்லி இந்த மண்ணு கொடித்தானே புர்வை கொடி கம்மங்கரா காணி எல்லாம் அது திரிந்தானே ஆடிக்குடி நாய் நிறைய பூனைக்கும் தான் இது ஏறி குளம் கூட சொந்தமடி என்ஜாமி வாங்க ஒன்னாகி அம்மாயி அம்பாரி இந்த அம்மாரி குக்கு குக்கு முட்டைய போடும் கோலுக்கு குக்கு குக்கு ஒப்பனை யாரும் மயிலுக்கு குக்கு குக்கு பச்சைய பூசும் பாசுக்கு குக்கு குக்கு குச்சி அடிக்குன்னு கூட்டுக்கு வடப்பட்ட மக்கா வரப்பு மேட்டுக்காரு வெறுவ தண்ணி சொக்கா மீனுக்கும் நாட்டுக்காரு கட்டிக்காரு பட்டி உந்த கோலமான சட்டி அதோரம் கூடு கட்டி ஆரம்பிச்சு நகரி ஜன மக்களே உப்பு சப்பு குட்டு முட்டுக்குள்ள சத்து கொட்ட அட்டைக்க ரட்ட கொட்ட கிள்ளி புல்லு வெட்ட நான் 5 மனம் வளர்த்தேன் என் அழகான தோட்டம் வச்சேன் தோட்டம் செழிச்சாலோ என் கடலே கரையே வனமே சனமே நிலமே குளமே இடமே கடமே என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாகி அம்மாயி அம்பாரி இந்த அம்மாடி குடிச்சால ஆடியா. Thank you අකේ ඒ හදිස්සියාව රික්වෙස්ට් එකට කරපු ඒකට ගොඩක් thank you. ඔයාලගේ මම තාසයි audience එකෙන් චූටි රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා සින්දුවක් නෙවෙයි අකිගෙන් පොඩි විසල් පාට් එකක් අහන්න කියලා. හරි. හරි. එරාකි thank you so much අපේ invitation එක පිළිගෙන අපේ event එකට ආවට අපේට ගොඩක් ගෞරවයක් ආපියක් ගැන thank you so much මට invite කරාට නංගිල මල්ල හැමෝටම හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ stress කාලේ අතරින්ද ඕක නිකන් මේ ඔයගලන්ට chance එකක් නිදහස් ඉන්න chance එකක් හම්බුණා කියලා හිතන්න දැන් වැඩ පටන් අරන් හොඳට game එක දෙන්න. Thank you Aki. Thank you so much Aki. It was a truly fascinating performance. Your voice was harmonizing and we were grateful to have you here today. Thank you so much. Yeah, I felt like I was enjoying a musical. It was so much fun after decades. Thank you. Thank you so much. Me too. All these pandemic and lockdown have made us so much boring people. Yeah. Tarani, Yeah. I think we have a young, a talented artist up next. Yeah, who is it? I think Ashin. Yes.
Ashen Kotelawala, the adventurer who is finding infinity in his music. Hi guys, Ashen, what's up? Kotelawala. Can you hear me? Yes, Yes, you're sir, yeah. audible. All right, perfect. How are you guys doing? How are you? We are doing good. We are doing How are well. you? Perfect. Yeah. I feel like I just got into the interview when I start interviewing you guys. I'm like, how are you guys? Anyways. We are good. ඉතින් මේ දවස්වල මොනවද වැඩි කටයුතු කොහොමද කරගෙන යන්නේ? මේ දවස් ටිකේ අතරම අපි බෑන්ඩ් එකේ we doing an album එක කරන දවස් ටික that's what we have been doing all these days, so stay tuned. අපි ඉස්සරහට album එකක් දානවා. So yeah, මේකට මේ දවස් ටිකේ ඒක විතරයි කරන්න පුළුවන් වුණා අපිට කියන no events and stuff, so that's the only thing we could do, so pretty happy that we got the opportunity. So yeah, hopefully you'll see it soon. Ashen, there's a small error. Your camera is rotated upwards. Okay. Can you hear me now? Now it's perfect. Ashen, එනම් කට්ටිය අශෙන්ගෙන් සින්දුවක් අහන්න බලන් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා ඔඩියන්ස් එක. අපි යමුද සින්දුවකට? All right, perfect. Yeah. Somebody marker right. Andure kili tani vila mese nadan nitin sunduri mage no sita atite ta bindu nata mani mekala pili ganne ma numba sita bese hat mandire Andure kili tani vila mese nadan nitin sunduri mage no sita atite ta minunata mani mekala pili ganne ma numba sita vese hat mandire sarasala Ganga taranga pardanne pa oye dese kandulintana bavi giyabe atite kata sadmaru tere lihama nalenu be anda tilake pava kiyabe mage pratana preme nura basante gena pinsaralagani sa pili ganne ma numasita bese had mandire sarsala koi tese pa e man bandana Pemanta suratal sina Sarasinna magela yesatapila Navasadiha bala bala Babayan kave inna matui padena Sansara pati nirvela Preme nura Basante gena pinsara nadanani sa pili ganne ma numasita vese had mandire sarasala pili ganne ma numasita vese had mandire sarasala pili ganne ma numasita vese ad mandire sarasala. Thank you. ඒක හරිම ලස්සනයි අශෙන් මේ සින්දුව. Thank you so much. අපි අශෙන් ගැන කතා කරන්න බැරි තැනක් තමයි ඉන්ෆිනිටි බෑන්ඩ් එක. කට්ටිය ගොඩක්ම අශෙන්
and the Infinity Band. ඒ බෑන්ඩ් එකේ කොහොමද බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ගමන පටන් ගත්තේ කපිගේ කට්ටි දැනගන්න ආස ඇති. ඒක පොඩි කතාවක් vocalize කියලා singing competition එක organize කරා by ආනන්ද college. අපේ බෑන්ඩ් එක ආනන්ද college එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. කිසර drummer, Amisha the keyboardist and Digayu the bassist. ඒගොල්ලෝ තමයි organize කරේ the competition. I took part in vocalize, so I met them through that. ඊට පස්සේ තමයි අපි we talk to each other, we were like අපි බෑන්ඩ් එකක් කරමු, commercial බෑන්ඩ් එකක් කරලා බලමු කියලා. And after that, through mutual friends and Chikaya from Daddy, Nifal අපිට set වුණා. ඒගොල්ලෝ කලින් ගොඩක් metal පැත්තට තමයි හිටියේ. තිසරයි දිගායුයි නිෆාල්ුයි. So they knew each other as well through that. So ඒකෙන් කට්ටිය set වුණා. ඊට පස්සේ චින්තක නාදරෝගෙන් set වුණා අපිට. එහෙම තමයි ජෙල් වෙලා අපි කට්ටියම මේ එකතු වුණේ. අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගොඩක් බෑන්ඩ්ස් අපිට දකින්න නැති වුණා. ඒත් ඉන්ෆිනිටි එක හැමදාම වගේ අපිට YouTube එකෙන් ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් එක්ක හැමදාම ඒ කාලේ දකින්න ලැබුණා. ඒක ගැන කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒක තියාගත්තේ කොහොමද ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක රීච් එක? ඒක අපි we didn't expect covid අපි third wave එකෙන් අපි expect කරේ නැහැ. හැබැයි ඒත් අපි prepare වෙලා හිටියේ ආවොත් මේ sundown session කියලා අපේ session එකක් තියෙනවා. If you haven't seen, check out on our YouTube channel. sundown sessions අපි record කරලා තියාගත්තා. කියන්නේ backup plan එකකට ආවොත් අපිට මේක හරි තියනවා අපිට අපේ audience එකට පෙන්නන්න කියලා. So that worked out really well for us. So yeah, එහෙම තමයි අපි පුළුවන් තරම් engagement එක වැඩි කරන්න ඕනේ. Social media plays a huge role in any platform in the recent times. So අපේ බෑන්ඩ් එකේ IT කරන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. So ගලන් කට්ටිය උදර ගන්නවා. මේ එකෙන් තමයි I think we have the engagement, so pretty fortunate for that. Yeah. එහෙනම් කට්ටිය දැන් ආසති අශෙන්ගෙන් තව සින්දුවක් අහන්න. අශෙන් අපි යමු තව සින්දුවකට එනවා. Yo, all right.
na 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 ne na na ne na 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 tam ne na 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 ne na ne na na. Thank you. අපි audience එකෙන් අහමුද මොනවා request තියෙනවද කියලා ආශෙන්ගෙන් සින්දුවකට මම දන්නවා ආශෙන්ගේ fans ලා ගොඩක් ඉන්න audience එකේ මම request එකක් කොහොමද තැවිලා තිබ්බා කලින් මේ සින්දුව කියන්නේ කියලා third එකට බැලුවා නෑ if we can we'll sing that song as well. Yeah, okay. Audience ආශෙන්ගේ request අපි දන්නවා ආශෙන්ගේ fans ලා ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන මම personally දන්නවා කටේ request තියෙන්න ආශෙන් chat එකේ request එකක් තියෙනවා සීතල සඳාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ infinity band එකේම song එක sing කරන්න පුළුවන්ද කියලා සීතල වැස්ස ඒක තව request එකක් තියෙනවා ශීලා තමයි වැඩියෙන් වෙන්නේ වගේ මාහට සෙනවිලා හේ කොහෙතෝ යන්නේ මෙසේ සිත රිදවන්න එපා හදවනි ආදරේ තනි විලා හේ මා ඉන්නේ මෙසේ එවිදෝ මාගේ කුමාරී ශීලා Sheila, oh Sheila, eh. Sheila, eh. Sheila, oh Sheila, eh. Sheila, oh. Every doma ke kumari, mahat sene vila hey, koi to yanne misi, sitarita vanne pa. Hadavani adare tani vila hey maakinne mese evi domage kumari ආශෙන් මම හිතන්නේ අලුතෙන් ආශෙන් ගෙන්න තියෙන සින්දු මොන වගේද බෑන්ඩ් එකක් really diverse album එකක් ඉන්නේ classical සින්දු එකක් තියෙනවා futuristic සින්දු ටිකක් තියෙනවා reggaeton තියෙනවා full acoustic සින්දු තියෙනවා so it's a mixture of genres reggae එකක් තියෙනවා so I think people will like it කට්ටිය ආස වෙයි ගොඩක් වෙලාවට I hope that people like it so stay tuned our YouTube channel ekai ape Instagram channel එක පොඩ්ඩක් follow කරලා update වෙලා ඉන්න we will be updating on when we will be releasing the album as well so yeah stay tuned because we have something exciting coming up for you guys. Ashen, as a small request if you can audience is asking for Seethala Vassa as well. Seethala Vassa, okay. Seethala Vassa that's one of my personal favorite as well. Okay. Heethala endevi api anamal pare visakatu tibunave api bima vatunave Heethala Vassata api bayane Andure mangula venne Jeevitha gamane gimanak ne Anantayin tarugada helenne Alright, that was for you guys. Something special. So yeah. Thank you very much Ashen for accepting the request of a lot of people from our audience. With that, thank you very much, Ashen, for joining with us. It was a pleasure to have you in our event, and thanks for accepting our invitation. Thank you so much. Ashen, තව පොඩි දෙයක් දැනගන්න. ඔව්.
අපිට ආයි ඉන්ෆිනිටි ලයිව් කොන්සර්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කවදා වගේද? අපි ෂෝ එක. දන්නේ නැහැ because අපි එන මාසේ 5th දුබයි වල perform කරනවා. ලංකාවේ කවද්දාද concerts කරද්දි කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Weddings පටන් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. So we are still uncertain of the day that we would be able to perform live at concerts. But පුළුවන් වුණ දවසට අපි හම්බෙමු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කට්ටිය. මම දන්නවා අපේ කට්ටිය ගොඩක් ඒ වගේ කොන්සර්ට් එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් එන්න බලාගෙන ඉන්න කියලා. Thank you Ashen. Your performance was truly mesmerizing. I know the audience felt the same. Thank you so much for having us. All the best to all of you guys and stay focused in this troublesome times. So stay safe. God bless you guys. Peace out. Thank you. Audience, we have some artists coming up. Who do you like to have the performance first? Who do you think will come up next? Who do you think? We'd like to have the answers in the chat. We have some guesses. We have a lot of guesses. Ravi, Nadika sir, Sarit. Sarit Surit. Yeah. I think the audience love all the artists we have in the line. Okay then. Let's go for our next artist. Yes. I feel very bad when the time is Yes. So let's change the pace for something more acoustic. Okay, so this legend is an iconic personality who grew up with the guitar and sings from the depth of his soul. Ladies and gentlemen, meet the legendary Nadika Guruge on Spotlight. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සර්. මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ලැබුණ එක අපිට ලොකු ගෞරවයක් සර්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මාව ඇහෙනවා විය යුතුයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මටත් සතුටක් ඇත්තටම බලන් ඉන්නකොට හරි ආසයි තුනා මේ වැඩේ ලස්සනටම තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කළාට. බොහොම ස්තුතියි සර්. අපි හරිම ආසාවෙන් බලන් හිටියේ සර්ගේ සින්දුවක් අහන්න. අපි සින්දුවක් අහන්න යමු නේද සර්? Oh, nobody wants me to talk. I know that. It's not like that everybody wants to hear a song. Everybody is waiting to hear a song. I know. That's all right. Come on then. So, how are you doing during the COVID times? කොහොමද මේ දවස්වල අධ්‍යයන කටයුතු? අපි COVID නිසා online තමයි lectures ඔක්කොම කරන්නේ. KDU යන්න බැරි වුණා තාම. exams වලටත් මේ සැරේත් online තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ලෝකේ පුරාම එහෙම තමයි නේද? අධ්‍යාපනය දැන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැමදාම. එහෙනම් මම ගායනා කරන්න ගීත without taking time of yours. මම හිතුවා දැන් අද ඉන්නේ තරුණ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් නිසා මම ඉතින් ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාර වලට ඒ විදිහට තමයි ගායනා කරන්නේ. So I thought like now that I know that most of you, I mean almost every one of you, all of you are young. You know, you belong to the young generation, so I thought like I should sing something for you.
ඒක නිසා මම තෝරගත්තා. So this is a song that I composed about like 6, 7, 8 years ago. And I composed it for another person, of course, a friend of mine, but he said, hey man, I don't like this song because it doesn't have this funky, groovy mood for me. So no thanks. So I said, oh, thank you very much because I love this song. I'm going to own the song. So I have the song now. Charminda Ratnasuri, you know him. He's the one who's behind most of Kasun Kalhara's songs. And many songs which revolutionized the song of the millennia. Charminda Ratnasuri, Malpita Mal, Radical Premier, Romantic Opera, Amisha, like so many. So he wrote this song called Lelasi. Yes. I know that many of you haven't heard this song, but that's okay. I can't help it. Now you're going to hear it. Let's hear it, sir. Yes. Thank you. I hope this, you hear the guitar, right? You do? Not yet, sir. Not really. Aha. That. You now? No. Still you don't. Still, we hear it, sir. It's not so loud. I'm just not playing it loud, but I can play it loud if you want. No, sir. I didn't mean like that. Okay, guys. I'm sorry. I mean, you can't help it. ඇසිල්ලක් මාසිර කළ මනවේ ඒ අංශු මාත්‍ර නිමේෂ ඇති මට අනන්තේ ගලන හිත නවතාලන්න ඔබේවත් මඩලේ ඔබේවත් මඩලේ සුවැති මිහිරියාවේ මාවදී කළ මැනවේ ඒ අංශු මාත්‍ර නිමේෂ ඇති මට අනන්තේ ගලන හිත නවතාලන් ඔබේ හස ඇල්ලේ ඔබේ හස
ඇල්ලේ ගුප්ත නිහඬියාවේ මාවදී කළ මැනවී ඒ අංශු මාත්‍ර නිමේෂය ඇති මට අනන්තේ ගාලන ඉත නවතා I don't know whether it sounded really cool, but it can be a technical error anyway. Thank you very much. Sir, the voice was perfect, but there was a... You're giving a comment on me now, okay. Well, I like your voice. It was good, but... No, you know... So, I was going to tell that the voice was perfect, but the audience couldn't really hear the guitar pretty well. I'm so sorry about it. I'm so sorry about it. I'll definitely, I mean, if you really want, I would definitely, play once again. Not now, on another day. Definitely. Don't be scared. Not today, but on another day. Yes, I'm sorry. I mean, technology. That rules us now. Yep. That rules us. That ruins us. Yes. So well, it was only the the politics which were ruling us and destroying us. Now it's technology. Technology has joined the force as well. So I'll go for the next one. Shall I? No, so before that, I think the audience would like to hear from you about the music usage of the youth nowadays, like how the way they hear it, the way they like it. So if you can give a comment, it would be nice for them to... Yeah, definitely. Because I remember when I was young, we didn't have much. It would not be that easy for you guys to, go through time backwards and to imagine how the life of a young person, I mean, the life of the young generation back then, like 2 decades ago. 25 years, I would say, when we were young. We had the cassettes and the CDs and, of course, radio. And that's all. And whenever a new song comes, we know exactly who that singer is and what type of music that is and who must have composed it and what genre of music that is. And does it have any influence of any other musician? For example, when we were young, it was like globally, when we're concerned, it was the new era of rock music, for example, Bryan Adams and, guys like that. And the last, phase of Mick Jagger and them, Aerosmith and all. So, and of course, John Bon Jovi and them. So when it comes to Sri Lanka, we had actually many, newcomers during the 90s when we were young and we were growing up. So it was kind of a salad for us. Like from one end, it's like Bon Jovi and, the rest of them, and Carlos Santana, of course. And he came back in 2019, 2001, his concert, Africa Bumper. So it was like a jam of music. And we were consuming almost everything. We had lots of stomach pain and stomachache because we were consuming almost everything from here and there. And of course, now you guys are so very lucky, why? Because we didn't have money to spend on CDs. 500 rupees a CD, can you imagine? I remember I used to cut classes and collect money to buy CDs. That's how I bought Eagles, one collection of Eagles. And that was 500 rupees. Can you imagine? I mean, no, can't imagine. And because, now, for 49 rupees, I always say that for 49 simple rupees, you can listen to anything, anything.
Anything from anywhere in the world. So I think you are very lucky in that case, but you are very unlucky, of course, in that sense. You know why? Because you have lots of things that you can't even choose what to listen to. So think about it. Like I know that you always would go for the the brandings or what you call, which comes on the top. YouTube Trendy. Trending, yes. Exactly, yes. So you would just go, go to the trending videos, and then from there, you'd go to another, you'd jump to another thing, like Tarzan from one tree to another. And so on. But you guys are very lucky. If you know what to listen to, then, man, you have anything. You can listen to folk, jazz, hybrid music, and classical, anything in the world for 49 small rupees. So I think you're very lucky in that case. And the composers, when it comes to the Sri Lankan youth, young musicians, young composers, young, singers and performers, of course, globally, because of the internet and information, they are very talented all over the world. For example, it took about 3 months for me to, learn this one. Like back then, this is one of the pieces that that a boy would, play and show that, man, I can play guitar. Yes, sir. So it was like, it took me more than 3 months because we didn't have any videos, but only audio. But now the speed of the guitarists of the new generation and the drummers, unbelievable. But that's believable because you are backed by information. That's nothing to be amazed of. But that's the youth of nowadays. So you have everything. So if you can think a little bit more, that you can, this place is going to be a beautiful place if you choose to make it beautiful. So that's that responsibility you have. I'm just not talking about not only music, but talking about the society as well. So new composers, new singers, new instrumentalists, they're doing really well. Yes. So as consumers of music, do you think that with the exposure to all these masses of music with digital platforms, do you think so that it has harmed the taste of music of the youth nowadays? Well, yes and no. I wouldn't say yes, but yes and no. That's why I say, like, if you know what to choose, if you know what to listen to, definitely you know what to choose. But when it comes to the common songs that you are like that people are like dying to listen to, they're just with simple rotations of chords, simple rotations of words, simple rotations of grooves. So it's like you have the most beautiful and most elegant food out there, but you always go for Karwala Batu because you like it. You tend to like it. You think that, well, that's easy to digest. Well, good art is not easy to digest. You need to do exercises. You need to do a lot of things, but the good food all the time, it's very nutritious, just like good music. But it takes time for you to digest it. It takes time for you to really get to know the tastes, because we are used to several small range of tastes. So that's it. But we have taste buds. Likewise, we have taste buds in our brain. Yes. Only if you train them, only if you give them those food, those music, then they will be, open for, receiving all these musical images, musical, signals. So you need to train those musical buds. So then I think, I'm so happy that I'm not very old, because I also can consume. I'm also a person who's consuming a lot of music out there.
So actually, I have some usmurta now. You know what it is? Like I have, because a lot of music I listen to, jazz. I listen to folk music. I listen to music from all over the world. World music I listen to, especially the Central American music and meditation music. Guitar, of course, one of my favorites. So I'm like having too much of food, like. But I mean that's all about it. I think without just looking at the trending videos, if you know the keywords, like as students, you know the keywords, right? If you know the keyword, you just type the keyword, man, you get lots of information. So I think you guys are the lucky guys, lucky generation in each and every way, I say. I mean, you guys are very lucky. I'm not jealous about it. I'm happy too. So overconsumption and overconsumption of music comes with overproduction of music. So we have an overproduction. Like back then, we didn't have much composers. We didn't have much channels to put our music up. Now everybody's a composer. I mean, that is good because that was what we had when we were Homo Neanderthals. 30,000 years ago, each and everyone was a musician because that was the way of communication. So we communicate like. So everybody was a musician. They knew what exactly note would give what exactly idea. Now we have gone back to the same phase. Now we are Homo sapiens sapiens. Like I would say, crackadox something. Homo sapiens sapiens crackadox. So anyway, I think we have that musical senses now more than ever. So if you know what to listen to, man, you're the luckiest. Sorry for taking time. No, sir. It was really fortunate. We were really fortunate enough to hear those words from you. So I think the audience would like to hear another song from you now. So if you're ready, sir. Well, I'm ready always. You're very polite. You stopped me by talking very politely. I'm just kidding. Okay. I wish if we have more time, so we'll think about it on another time. I think things are getting better all over the world, and I hope we are also going to be lucky in that sense, so we can meet each other and play some music live. Let's think about it within this year. Let's think if we can. So I'm going to sing another song. I don't know. Now that I sang kind of a slow song, I thought of singing a slower song. Okay. Actually, as usual, not many people have heard that song, this song, but I'm sorry that you're going to listen to it now. Sure, sir. Okay. Sandaliyata mang adare bala hitiya labasa innabe ulang sarai khara vetuna mahapolabata. Mangnube pinibindua Mangnube pinibindua Amunune kavadavat itirivi kavadavas.
Mannume pinibinduwa Mannume pinibinduwa Hamuwanu naha kawadaවත් itiri weenata kawadawas itiri kawadawas itiri weenata kawadawas. Thank you, and I'm sorry if you didn't hear the guitars. So it would have been really nice if we could hear the guitar, but your voice is more than enough to compensate for it. I really thank you very much. I really like the way you put it politely. Thank you, sir. Thank you. Would have been better, yes, I know, because I love playing the guitar. I love playing the guitar more than singing. So I'm sorry. So are we going to talk much, or are we going to sing another song? And shall we stop singing and have a little chat? Because I think you'll be listening to more beautiful songs. So we'll just have a chat, and I'll share my thoughts with you, because now that the guitar is also not it's a good guitar, of course. So then, shall we ask from the audience for questions for you? Oh, yeah. Please, so the audience, now nice. It's your chance to ask anything you'd like from Sanadika Guruge. Chat. So if you have a question that you'd like us to ask from Sir, yeah. Okay, so I'll ask you a question. Sure. That would be, yeah. So, what do you think of the youth nowadays? Like, now you are the generation that is going to take over. Like, that's going to. Alut song ekak kenawada kiyala tiyena me. First, we listen to the old song. Thank you very much for asking that. අනේ බොහොම ස්තුතියි අහපු එකට. ඇත්තටම අලුත් ගීත ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකම දේ දැන් මම ඔබට කියන්නම් මගේ සංගීත ජාතිය, like my genre of music, I would say, I started in 1997 as a young musician. Just after leaving my school, even while I was schooling, I used to write a lot of songs, and I used to compose songs for myself. And but I never wanted to, put them on a radio station or anything. But one song, of course, was kind of made it, Romeo Bandala, because that time was a kind of a peak time. That very moment was the new generation's movement, or actually in 2000, when the millennia came. There were three songs. One was Bhatya Santush's Vasante, Rangadasana composed it. And the other one was Kasun Kalhar's Anantirana Bhartike. The third one was my Romeo Bandala, just with the guitar. So one was like modern techno and pop and hip hop. It represented the emergence of pop and hip hop trend with Rangadasana and Bhatya and Santush.
And then came Kasun with the pop rock tradition, Anantirana Bharadiga. That was kind of an extension of Rukanti Manutilaka's Digante and that genre of music. And I came along with my guitar from the mountains, like a mountain man, having my backpack on my back and the guitar. And then I started singing with my guitar, just with the guitar, and that was the next trend, of course. And with long-haired beard people, and there were not much at that time, and we were stopped by policemen. We in the sense there were only actually 3-4 long-haired bearded people in Colombo back then. So we were noticed by policemen, and all the time I was noticed by policemen, and I was asked lots of questions. And what do you have in your guitar? Why do you take a piano all the time? Some didn't know that it was a guitar. They said, "Go to my piano." So I was not carrying a piano. Obviously, I can't carry a piano, but I was carrying the guitar. So it was like very, very curious for them, because there were not much people with that look back then. So it was very hard for me and for a few other colleagues of mine to, justify the looks and the culture that we brought here. Now it's very, I'm very happy and proud, and I'm relieved that when I see lots of, young people having long hair and beards, and that itself had made a huge impact on the society. So when I look back, I can be very happy humbly. It wasn't that easy for us. Now when policemen see a young person with long hair and beard, they think twice before stopping him. So they think, oh, he can be a university student. He can be an artist. But back then, only thing that they had was not only the policeman, but the whole society. Must be a tour guide. Must be a drug addict. Must be a guru, a sannasya. So that was the image back then. Now we worked hard. We spent a lot of time justifying, proving that this looks don't do anything, but it's the attitude and it's the culture that we brought. So when I look back, actually, it wasn't easy for us, but I don't complain, as many people say that my legs were pulled by some people. No, nobody pulled mine, because they didn't want to come close to me for many reasons. And actually, at the beginning, not many people liked me. Also, they thought that I'm an alien, because kind of weird, and it was quite difficult to understand what I'm exactly saying. Even now, people say that we like the way you talk, but we don't exactly understand what you say. So it was like that. But I think when I really look back, it's really good to believe in myself. And now I see about the new songs and all. Well, I have composed enough songs, but what I wanted to say is that they are not popular, or they are not like trending stuff. So I know that about like 500, 600 fans are listening to them. But that is beautiful. I mean, I like that fact, because I can do a concert in my backyard if things going to be okay. So that's all about it. All about myself, and I think now the time has come. Like, we are exposed. The youth is exposed. If they have talent, I mean, they can show that, and anybody can pick them up at any point. That's why you are lucky. In our case, like no producer wanted to produce me, because my music was different. They thought that my music cannot be sold. Obviously, yes. So that's it. Yes, sir. And thank you very much for inviting me to this very program. And I'm very happy that you invited me. And I know when you were talking, and when you were like handling the whole program, and with what you say and with what you share with me and the crowd, I think we can be very happy about the next generation. Thank you very much, sir. We are happy to hear that such words from you. So before we finish, I think we have another question from the audience. So if you would like to answer. I'm okay. So why, sir? There's this question. Why, sir, only a very few Sri Lankan artists reach the global industry?
Well, that doesn't have anything to do with music. Globally speaking, locally speaking, it doesn't have anything to do with music. Number one, before, we need to know several things about it. I mean, if you're ready to, take this. Back then, 10 years ago, it was the producer. It was a person whose name was producer who picked up, an artist with the help of an AR manager, what we call an artist and repertoire manager. And the producer would pick him up and think whether the investment that I'm going to make on this project would be profitable. So if he knows, if it believes that, okay, I can sell him for a good price, okay, I'll take that risk. For example, Ray Charles. Watch the movie Ray. Ray Charles is, of course, like he's a jazz musician, a blind jazz musician, a pianist, songwriter, singer. When he went to the audition of a producer, and he plays something, and he plays he's Ray Charles. He is Ray Charles, okay? You know what I mean? And then the producer says, well, man, we do not need another Nat King Cole. Because back then, at that very time, Nat King Cole was the jazz singer. He was the idol. So Ray Charles sounded like him. And the producer knew that because he had music sense. He knew music. He knew the market, not only market. He knew what music is, what exactly he's talking about. He knew it. So he knew the subject. So he picked up Ray Charles and he told him, we do not need another Nat King Cole. Just be Ray Charles. But here in Sri Lanka, well, you don't sound like him. Well, it's difficult for us to sell you because you are a totally new. Your music is totally new. I mean, nobody would listen to it. That's what I was told when I was 21 years old. Now the same producers come to me. I mean, we just bump onto each other and they say, hey man, why don't we just go to why don't we just do something? Your music is so cool. I said, why didn't you tell me that 20 years ago, man? So what I wanted to say is, I'm good that question, arose. So back then it was the producer. If the producer, for example, Bob Marley, why did Bob Marley was picked up when his colleague, Peter Tosh, was the authentic roots reggae musician? Several reasons. So they picked up Bob Marley and recorded him and multiplied him and distributed him. That's what happened. That was the back then mechanism. Nowadays, with the emergence of this new technical era, with these social networks, the necessity of a producer was diminished. I mean, we don't need a producer now. There are no producers. We had several producers in Colombo. You can name them. That company, this company, but no company, no one, because you can be your own producer because you need to have only 49 rupees. If you are talented, for example, like going to the global scenario doesn't necessarily mean that your music brings you there. It's not only music, it's so many other factors because the masses, the majorities have the taste of a layman. I mean, you can't say no to it or nothing. I mean, that's the way it is. Nobody would go and read Shakespeare, but they would just read something from Rowan Atkinson. I mean, Mr. Bean stuff. I mean, Mr. Bean is a classical artist. I mean, that's not a very good comparison anyway. But in Sri Lankan context, nobody would go and read, not the majorities would go and read Simon Navagattegam or Martin Luther King. They would just go and pick up Araliya Patra and then read. I mean, that's what it is. That's the consumption. You need to have a kind of a readiness or a kind of an exposure for good food, for good books, for good music, for good art, for good politics. You need to have that exposure. But the majority doesn't have it. I mean, I don't complain or I don't just blame them. But that's the way it is all over the world. That's why Ed Sheeran came with the same. He just has one song and he sings it with
that guy, he sings it with this guy, he sings with there, and he was brought to India because it was digestible. And when you look at the chord progression, it's like unchained melody, same unchained melody. So I mean, going global doesn't necessarily mean that the music takes you there. It's the crowds, it's the masses. Now the masses have the say. Back then, masses couldn't give a feedback then and there. For example, during our times, we buy the CD, go home. If we don't like it, we just break it and blame ourselves. Why did I spend 500 rupees on this? But now you can send a feedback. You can send a feedback and you can propose that thing to be, shown, to be published. And people can make trends. It's a huge market out there. Now, music business is not only about music only now. It's about technology. It's about global cultural politics. Very much. It's global cultural politics. For example, I'm telling you one thing. Why A.R. Rahman was awarded? I mean, he won 2 Oscars or something for Slumdog Millionaire. That was not his best music. His best music was Bombay. Okay. That was his best music, but it doesn't have anything to do with anything but these markets, China, the West, India, Korea, those are the biggest markets in the world. So these are the marketplaces where newly upcoming organizations and producers picking up new talents and grooming them and selling them. So that's the way it is. I mean, if you are smart enough, you earn a bulk from it, and that's it. And that doesn't do anything to music. That doesn't enrich the music culture or anything. It's just getting something and you're being popular, and that's good. I mean, that's what many people want after. I mean, at the end of the day, after all. So why we don't go global is why didn't Mozart go global? Same thing. Why didn't Kitaro go global? Why this Kotelawala D go global? If you remember that song, why this Kotelawala D go global? So that's it. So, if the time was kind enough, we would have loved to continue on and on with your insightful ideas. I think the time has become the barrier for us to continue. So it was really informative, and we are really privileged to have you in this event. Thank you very much, sir. We really enjoyed it, and it's a great honor to have an iconic musician like you with us here today. Thank you very much. And I apologize for the inconvenience, like the sounds about all these things. And I promise there'll be one day where those who want to listen to my kind of music, so we'll arrange something and then you can just get down and listen to the guitar and the vocals and all. Thank you very much. And I wish a very great evening for all of you. And I know the other young musicians, they will rock you up. And yes. Thank you very much, sir. Thank you. This is really an exciting and a melodious evening. Yeah, so shall we hype this up? I think I know whom to invite to hype the eve up. Let's crank up the hype to feel the beat with the talented Ravez Royster. Hello, good evening, Ravi. Good evening, Governor.
හයි කොහොමද රවි ඉතින් වැඩ කටයුතු එහෙම මේ දවස්වල කට්ටිය දැනගන්න ආසති රවිගෙන් කොහොමද ජීවිතේ ඕකට මා හොඳට ඇහෙනවා අද ඉස්සර වෙලාම මා ඇහෙනවා නේද ඇහෙනවා බට් අපිට පේන්නේ නෑ පේන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් හරි Ravi, the mic is mute now. Hi. Oh my god. Hari nේද? Hari. දැන් හරි Ravi. අපි කට්ටියට දැනගන්න කිව්වොත් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ වැඩ කටයුතු එහෙම? මියුසික් වැඩ කටයුතු මියුසික් වැඩ කටයුතු ඉතා හොඳයි. මේ දවස්වලේ මගේ අලුත්ම EP එක මම රිලීස් කරා ගිය සතියේ. ඒක ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඔක්කොගෙම තියෙනවා. Spotify ඊට පස්සේ Apple Music, Deezer, Amazon Prime ඔය ඔක්කොගෙම අහන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ අලුත්ම සින්දු 4ක් ඒකේ තියෙනවා. තව මගේ අලුත් සින්දු 3ක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. EP එකේ දැනට වීඩියෝස් 2ක් දාලා තියෙනවා. තව එක වීඩියෝ එකක් එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු. දැන් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ රවිගේ සින්දුවක් කියනකම් රවි ඔබටයි මේ ආරාධනාව. ඕකේ රයිට්. හරි. මාව ඇහෙනවා කියලා මම හිතුවා. ඇහෙනවා රයිට්. ඇහෙනවා. ඕකේ. හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ හමාර බනවර සිං කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක ඔක්කොම අහලා ඇති. ඒක ලිව් ඉරේෂා හේමමාලි මියුසික් කරේ මම. එතකොට මේකේ මියුසික් වීඩියෝ එක කරේ රවින් මෙත්තසිංහ, මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කරේ සංජය අපසෙන් විරත්න, මික්ස් ඇන්ඩ් මාස්ටර් එක කරේ ලීන් මුතුකුඩ. රයිට් අපි කියමු. පුරුදු පාරෙම අදත් යනවා ඒත් වෙන ගමනක් පුතේ හුඟක් අය මගේ පස්සේ එනවා තනිව ආගිය මගේ කවමදාවත් මගේ බර උඹේ කරේ තිබ්බේ නෑ පුතේ හුඟක් බරනං බිමින් තියපන් රිදෙනවා ඇතියත් නුඹේ හුඟක් බරනං බිමින් තියපන් රිදෙනවා ඇතියත් නුඹේ කන්ද පාමුල සොහොන හුරු නෑ දන්නවා මං මයි පුතේ මගේ තනියට තවත් අයති අඳුර ගන්නන් හෙට උදේ සෝබාදහමට අවනතයි මං ඉතින් යන්නං ගොම්මනේ යන ගමන් මේ බේතුන්ඩුව අරන් පලයන් අම්මගේ යන ගමන් මේ
උඹේ තුන්නුව අරන් පලයන් අම්මගේ. Thank you. හරිම ලස්සනයි රවී සිතුව. ඒ කියන්නේ ඒ ෆීලිං එක ඒක ඒ වොයිස් එකත් එක්ක එනකොට මාරම ලස්සනයි. ඒ මාරම ෆීලිං එකක් එන Thank you. Thank you. තරණි අපි audience again request එකක් අහනවාද? රවි කැමති නම් අපි audience එකේ request audience එක එහෙනම් ඔයගලන්ටයි chance එක රවිගෙන් කැමති සින්දුවක් ඔයගොල්ලෝ ආස සින්දුවක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? Cool. බලන්න. ජෝගි සින්දු සිතින් විතරක් වැල්ලෙන් තෙලද මමලා සෑහෙන සින්දු සෙට් එක වැල්ලෙන් එයි කකුලි මොකද කියන්නේ එන සෙට් එක මහනවා වැල්ලෙන් තෙලද මමලා එයි කකුලු ඔක්කොම කියන්නේ මේඩ් ඉන් චයිනා සේරම සින්දු ටික හරි අපි වැල්ලෙන් තෙලද මමලා යමුනේ අපි හම් right මට විනාඩියක් දෙන්න මේ ට්‍රැක් එක චුට්ටක් පොඩ්ඩක් හොයාගන්න වෙනවා අපි මගේ මේ අලුත් EP එකේ ඇල්බම් එකේ තියෙන සින්දුවක් මං කියන්න right okay right සංසාරේ රවට්ටන්න එපා පිලවුන්නුලා ගෙත්තම්දමා මල්යායේ විසිරෙන්න එපා කාන්තිගෙනෙත් මට පාටියක් මල් කෙනිත්තුව ආලෙන්කාම්දමක් වගේ ඇලෙන්න කම්මුල් සූස්තරේ මායක් කාන්තිගෙනෙත් මට පාටියක් මල් කෙනිත්තුව ආලෙන්කාම්දමක් වගේ ඇලෙන්න කම්මුල් Maya, hola, 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 hola. Niskarane, mage prane navatanne pa, malmavate, dugagare, dumale, navatanne pa, malmavate, dugagare, dumale, harayanne pa. Kantigene, mata paati akmal, kenitua alengam, damastage, nalene kamul, sustere maya kantigene, mata paati akmal. Tua alengam the mastage alengam tu tere maya go Manchu mage dehet tuweni ravastana alenta pikat bage rangan denuan sialla age maya manchu mage dehet tuweni ravastana alenta pikat bage rangan denuan sialla age maya oh kantigene matapatiyak mal kenittua bage alenne kamul sustere maya kantigene matapatiyak mal kenittua alengam damastage alenne kamul sustere maya Royster kantigene matapatiyak mal kenittua alengam damastage alenne kamul sustere maya kantigene
genes mata pastiyak mal kenittua alen gram de mapage alenne gammun sustere maya go හරි ලස්සනයි රවි. අපි එහෙනම් කෙලින්ම වැල්ලෙන්තරද මවාලා සින්දුවට යමුද? නැත්නම් ඔඩියන්ස් එකත් ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ඔඩියන්ස් එකෙන් බලමු තමක් කරගෙන. බලමු. ඔඩියන්ස් එකට එන chance එක තියෙනවා. ආයි රික්වෙස්ට් කරන්න රවිගෙන් සින්දුවක්. ආදු තිලගේ වැල්ලෙන් තෙලදමහලා ආදු තිලක කොනේ මොකද කියන්න හෙයි කැකුලි කියමුද ඕකේ හෙයි කැකුලි කියමු අපි රයිට් හෙයි කැකුලි මේක තමයි ලංකාවේ අලුත්ම වැදි සෝං එක අඹරුණ්ඩලක් වසන වනන්තරේය වන්දම් පුලක් රැගෙන නිරන්තරේය මල්මී කඩන් එන්න නැගන් කුලේය වාරංගයන් මගිනි මුතුන් හෙලේය දෙව්වරම් ලැබේය ඉරිසුන් කුලේය වර්ගනන් ගෙමේය මහමැල්දිගේ යනේය කැකුලිගේ පෙනේය අත කැපේ වෙල්ලේය අටමනන් ලැබේය රම්දම් ගෙලේ වැදේය ඒ කැකුලි 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 මගේ නටමා දැන් කැකුලි 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 මගේ බඹරුණ්ඩලක් වසන වනන්තරේය වන්දම් පුලක් රැගෙන නිරන්තරේය මල්මී කඩන් එන්න නැගන් කුලේය වාරංගයන් නගිනි මුතුන් හෙලේය දෙව්වරම් ලැබේය ඉරිමුතුන් කුලේය වස්සනන් ගෙවේය මහමැල්දිගේ යනේය කැකුලිගේ පෙනේය අත කැපේ වෙලේය අටමනන් ලැබේය රම්දම් ගෙලේ වැදේය මහකිර කුලේ මුතුනේ හිතත් යහේය කැකුලිගේ හිනා පොච්ච හිතෙත් නැදේය නහදිය ගඟුල් ගලන රයක් ගෙවේය මල්මී මඟුල් පිරු හෙටක් ලැබේය ඉරක් නැගිලා කල දවස නැගේය ගමක් මල්මී ගෙන ගමට ඇදේය ඉතින් නටපල්ලා සමුග දැනේය යයුම් ගය පල්ලා මඟුල් පිරේය දෙයි කැකුලි 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 මගේ නටපම් දැන් කැකුලි 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 මගේ Kekulo, 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 omage, omage, kekulo, kekulo, omage. දෙදරුන්දේ වන් වහිනව සත්සමේය ඉකුරුන්න ගන්නගෙන කතන්දරේය කකුලි පවන් සලන හැඟුම් දැනේය නාඩන් ඉතින් අපට හෙටක් තිබේය දෙව්වරම් ලැබේය ඉරිමුතුන් කුලේය වර්ගනන් ගෙවේය මහවැල්දිගේ යනේය කකුලිගේ පෙනේය අත කැපේ වෙලේය අටමනන් ලැබේය රම්දම් ගෙලේ වැදේය මහකිරි කුලේ මුත්නේ හිතක් යහේය කකුලිගේ හිනා පොච්ච හිතෙත් නැවේය නහදිය ගඟුල් ගලන රයක් ගෙවේය මල්මී මඟුල් පිරු හෙටක් ලැබේය ඉරක් නැගිලා කල
ඒකක් නැගිලා කල දවස නැගියා කමක් මල්ලි කන ගම පෑදේයා ඒතින් නටපල්ලා සතුට දැනේයා ගයිස් ගය පල්ලා මගුම් පිරේයා right. Thank you, Ravi. Thank you. It was rocking. Ravi, අන්තිම වශයෙන් ඔයාට අපේ audience එකට කියන්න ඔයාගේ අදහසක් Right. තියෙනවා නම් okay. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ බොහොම ස්තුතියි මට මේ ඉවෙන්ට් එකට ආරාධනා කරාට. සයින්ස් එකට කියන්න තියෙන ඉතින් හැමදාම hina වෙලා සන්තෝෂෙන් ඉන්න අලුත් දේවල් කරන්න අලුත් විදියට හිතන්න සින්දු අහන්න ඒව තමයි. කියන්නේ තව ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව ටිකක් ලොකු තැනකට යන්න තව අලුත් දේවල් කරලා අලුත් වැඩ කරලා අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා එහෙම පොඩ්ඩක් තව ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව ඉස්සරහට බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න සහ හැමෝගෙම සින්දු අහන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Ravi, thank you so much අපේ invitation එක පිළිගෙන ආවට මේ audience එක මන් දන්නවා ඔයා එනකන් ගොඩක් බලන් හිටියා and audience එකට ඕනි දේ ලැබුණා කියලා මන් දන්නවා. Thank you very much, Ravi. It was a rocking performance. We enjoyed a lot. Thank you. Thanks man. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye. So next we'll do something different, something thrilling. This is going to be a little bit different because we are going to have two performances on the virtual stage at the same time. Ladies and gentlemen, meet the extremely talented duo Sarit and Surit. Hi everyone. So, everyone. අයයි මල්ලි මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ? අයියේ මම මේ දවස්වල ඇත්තටම අපි කට්ටිය අපි දෙන්න ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටික පරිස්සමෙන් ඉන්නවා virtual gigs ටිකක් තියෙනවා so we just doing that things those kind of things. කොරෝනාත් එක්ක මියුසික් වැඩ කටයුතු කොහොමද කරගෙන යන්නේ? කොරෝනාත් එක්ක ඇත්තටම මියුසික් කියන්නේ අපිට පොඩි වෙලාවක් හම්බුණා අපේ ඔරිජිනල්ස් ටිකට ફોකස් කරන්න ඒ වගේම අපි අන්තිමට අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි කරා අපේ අදිමාත්‍රා කියලා. ඉතින් ඒක අපි ලොන්ච් කරා අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් musically ඉතින් ඔය ටික තමයි. ඒ තමයි. එහෙනම් Sarit Surit ready නම් මේ chance එක අපේ favorite twin brothers ලගේ සින්දු අහන audience එකට. All right. So we can start with one of our original. So let's move with that. It goes like this.
you so much. Thank you. හරි බලස්සනයි සරිතන් සුරිත් සින්දු අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් කොහොමද ඊළඟට එන්න තියෙන වැඩ කටයුතු ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සින්දු හැම අලුතෙන් අපි අපේ අලුතෙන් ඉස්සරහට ඔරිජිනල්ස් කීප ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන තියෙන්නේ මේ දවස්වල ටිකම පොඩ්ඩක් අර අතෙත් එක්ක අපි බැලුවා සිංගල් එකක්ම රිලීස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉතින් අපි ඒකට පොඩ්ඩක් ફોකස් කරලා තියෙනවා. සින්දුව නම් හදලා ඉවරයි. so අපි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකත් එක්ක බිසි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම කරලා ඉවර කරලා ලොන්ච් කරනවා. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ලොන්ච් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. සමහර විට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. so ඒක තමයි ඉතින් මියුසිකලි වෙන්නේ. ඉතින් බෑන්ඩ් එකට ටික ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. ඉස්සරහට තියෙනවා මම හිතන්නේ වර්චුවල් ඉවෙන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් මේ මන්ත් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඔව් මේ මන්ත් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් virtual events තියෙනවා අතර පහක් ඉතින් ඔය ටික බලන්න පුළුවන්. so that's it. ගොඩක් ඔක්කොම වගේ free. අපි එහෙනම් තව සින්දුවකට යමුද? යමු. Right, so අපි just like this.
was really nice. I think if you two would like, the audience might have few suggestions for another song. So if you are open, we can. The audience. Yeah, that's Sure. The audience. So it's now your chance to give your suggestions for another song. disco game button 680. Okay. Alright. Like this, something like this. Mad Saravila Koedo yanne mese Sitarida pa Adabadiadore Tani fila Maine mese Evido mage kumari Baru baru ramatan musimin bage Sago nu se avan no desende Sula me pami Mage gira Asuno era vado soli e mage It was truly a rocking performance, brothers.
no words for that. Thank you so much. It was truly great to have our favorite twin brothers performing in our musical eve. Thank you so much for accepting our invitation and being here with us today. Thank you so much for having us. Stay safe. Bye. Thank you very much. It was a brilliant night with great and talented performers. It was truly exciting to have you all in this evening. Every beginning has an end. So this remarks the end of this glamorous night. Thank you all the members of this audience. We truly appreciate your presence. I'd like to take this time to show our gratitude to all our performers, Upeka Nirmani, Ashen Kapukotua, Nadika Guruge, Ravi Royster, and Sarit and Surit, and all the people who were behind this immense success, especially the counselor and the supervisors of our student branch. Without you all, this wouldn't have been a success. With that note, we shall wrap up this evening. Thank you for joining with us, and good night. Stay safe.